institutions with the necessary resource. The Auditor General's office needs a lot of support. The budgetary allocation over the last few years has not been commensurate with the kind of tasks that they have. Just the way we saw that the judiciary needed more support, I think also institutions and offices like the Auditor General will need more support because their role of providing audits in a timely manner for all public entities, including county governments, is a very tall order, and they need to be resourced appropriately, financially, technologically, and even in terms of human resource. So these are critical areas. Kwa yale mambo ya agenda 4 zile kubwa, the big 4, kilimo, manufacturing, mambo ya afya na mambo ya kupeana makao ya kiheshima kwa Wakenya, mimi nitasema tu kwamba katika ile manifesto yetu ya Kenya Kwanza, hii agenda ambayo imetajwa hapa imenukuliwa kule ndani, iko kule ndani, na tutazidi kuangalia kwamba wakati pesa za kitaifa zinatengwa ama zitaelekezwa katika sekta hizi, ili tuwe na uwezo wa kuhakikisha kwamba tutatimiza yale ambayo tuliahidi wa Kenya. Nadhani nitakomea hapo kwa wakati huu. Thank you very much, the Honorable Mudavadi. 3 minutes and final appeal to the committee in 3 minutes. My prayers are that you find me suitable to work with you and to work with other Kenyans in delivering service to the people of Kenya. I just want to emphasize that in my role, I want to have a very strong interface with Parliament so that we can find common solutions. We are all there to help the people of Kenya, to serve them, and we cannot serve them by being isolated and living in silos. We must be able to cross the aisle and talk to each other. So this is what I would really want to encourage, and to say that I'll be ready and willing at all times to engage with you, either collectively, as in maybe in committees, or even individually as legislators, so that we can find solutions. The final thing I would urge is that we should also remind Kenyans that the challenge ahead of us is very, very serious. It's not a game of flattery to the Kenyan people. It's a question of being honest, being truthful, getting the right information to make decisions, so that we can restore, Mr. Chairman, let us restore trust in government. Let it not be a government of rumor mongering. This is what we want to try and avoid. We want to have an open government. We want to be able to have the facts on the table. Principles of accountability, transparency must be at the forefront of what we do. And also, when looking at the budgets, I would just help that plead with the Parliament that help us to eliminate something that I kept on calling in my campaigns budgeted corruption. Budgeted corruption. This is something that we all need to fight and deal with. Up to this day, the person I'm going to meet at the railway station
will still want to know why would a product cost 100 shillings in the kiosk and when the government is procuring the same product, it costs 1,000. We must find a way of dealing with this issue. So I'm appealing to members of parliament that as we go, let's work together, because the executive cannot find these solutions on its own. We have to work together. Asante sana. Thank you very much, Honorable Mudavadi. The Secretariat will want to have a comparison between your original documents and the certified copies that you have provided. That can be done on the side. Okay. This brings an end to your engagement with this committee. I want to thank the honorable members for the wonderful, positive decorum and incisive questions that you have put to the nominee. And if we carry on like this, I think it will be a very, very good idea. You have all conducted yourselves very well. And Honorable Mudavadi, thank you for answering all the questions candidly. You are now released to go to your other national duties. And the Sergeant at Arms can now usher in our next nominee, who is the National Assembly Speaker Emeritus, the Honorable Justin Bedan Njoka Muturi. Mr. Chairman, can I also leave this document here? I'm sure you have it, but I don't know. The Judicial Commission of Inquiry. Yeah. You can, yes, you can leave it, submit it as well, part of your documents. I think that is. Bring the Honorable Muturi in 5 minutes so that members who are walking out to ease themselves or to have a cup of tea can. The ID. Okay. And today, leaders of the House, who is your whip in this regard? Because we want to observe. You yourselves will whip. Sir? Okay. What else do you want? Did you want a publication? Do you want it? Na mtazamaji, kama unavyotizama ni shughuli ambayo imetamatika ya kwanza ya kumsaili au kumpiga msasa aliyekuwa kiongozi wa chama cha ANC Musalia Mudavadi, akijaribu kutetea ufaafu wake katika wadhifa wa waziri mwenye mamlaka zaidi hapa nchini. Maswali yamekuwa mengi kwake akiwa kwenye jukwaa, na baadhi tu ya wale ambao wako kwenye ile kamati ya uteuzi ya kupiga msasa wamemuuliza maswali kuhusiana na jinsi atakavyotekeleza wajibu wake, akipewa jukumu kuwa waziri mwenye mamlaka zaidi humo nchini. Na ameweza kuulizwa maswali kuhusiana na tuhuma za ubadhirifu wa fedha, au ile sakata ya ufisadi ya Anglo Leasing, Golden Bag, na vilevile ameweza kuweka paruanja kuhusiana na yale ambayo yalifanyika wakati huo, na kusema kwamba hajahusishwa kwa vyovyote vile na sakata zozote zile za ufisadi. Wakati huo yeye alifika mahakamani kuwa kama mmoja wa mshahidi wa serikali na wala si mtuhumiwa. Na vilevile ameweza kuulizwa swali kuhusiana na tuhuma za unyakuzi wa ardhi katika la eneo la Woodley Estate, na swali ambalo liweza kurushwa kwake na kiongozi walio wachache katika bunge la kitaifa ambaye vilevile ni mbunge wa Ugunja Opiyo Wandayi, na akaweza kusema kwamba vilevile yeye analipa fedha zile za kodi, au analipa kodi katika eneo hilo ambalo yupo, na kwa sasa ana fahamu fika kwamba eneo hilo limechukuliwa na serikali ya county Nairobi. Kwa hivyo amejitenga na madai ya kuweza kumiliki ardhi kinyume cha sheria. Vilevile ameulizwa swali kuhusiana na wajibu wake ambao kidogo
unafanana, unaoana na wajibu wa naibu wa rais. Swali ambalo liliweza kuulizwa kwake na mbunge Mary Amasa, akasema kwamba atakuwa na mazungumzo kila mara atakapokuwa anatekeleza wajibu wake ili kusikuwe na mgongano wa kazi kati yake na naibu wa rais Rigathi Gachagua. Swala jingine ambalo limejitokeza wazi katika kikao hiki ni kuhusiana na maswala wa waziri kutofika mbele ya kamati ya bunge kuulizwa maswali kuhusiana na maswala kadha wa kadha, iwe ni ubadhirifu wa fedha, maswala kuhusiana na jinsi kazi imetekelezwa na maswala kama hayo. Na baadhi tu ya wale ambao yule ambaye ameuliza swali hilo amesema kwamba hapo awali mawaziri wamekuwa wakikaidi kufika mbele ya kamati kuulizwa maswali na badala yake kuwatuma wale maafisa wadogo kujibu maswali ambayo ni nyeti. Kwa hivyo Mudavadi amesema hilo halitafanyika chini ya uongozi wake kama waziri wenye mamlaka zaidi humo nchini, na kuwasi wale mawaziri ambao wataweza kufaulu kuweza kuchukua nyadhifa mbalimbali kuhakikisha kwamba wanatii ile amri iliyotolewa au itakapokuwa inatolewa na kamati mbalimbali katika bunge la kitaifa. Na bila shaka ni kikao ambacho kimetamatika na tunasubiri sasa alikuwa spika wa bunge la kitaifa bila shaka Justin Muturi vile kupigwa msasa kutetea ufahafu wake kuwa mwanasheria mkuu. Kumbuka kwamba hapo awali alikuwa amesema kwamba ni ndoto imeweza kutimia, kwanza kufanya kazi katika asasi zote za serikali, katika asasi ya mahakama, na vile sasa hapo awali alikuwa katika bunge na sasa itakuwa kwenye serikali, ile asasi 3 za serikali, na akasema kwamba ana uzoefu na ile tajriba ya kutosha kuweza kutekeleza wajibu. Kwa hivyo atakuwa anafika muda wote kutoka sasa ili kusailiwa na kamati ya watu 15 ambayo inaongozwa na spika wa bunge la kitaifa ambaye ndiye mwenyekiti vile wa kamati hii Moses Masika Wetangula. Kwa hivyo kwa sasa, mtazamaji, tutakuwa tunakurejesha huku jinsi mambo yatakavyokuwa yanatukia, lakini kwa sasa na kuelekeza moja kwa moja hadi kwenye makao makuu ya shirika la utangazaji KBC, ambapo mwenzangu Bentro Njue yuko pale kuweza kungamua kingenge kuhusiana na maswala ambayo yameweza kutukia katika bunge au katika kamati hii. Mimi naitwa Timothy Kipnusu, kazi kwako mwenzangu Bentro Njue. Be staying here that's so important? It's Lady Betsy of Greenhill. Betsy of Greenhill is here? Why wouldn't you let me know this earlier? I feel sorry for the prince. I bet she's put a charm on Genova. I seem to recall speaking ill of immortals is not allowed in the palace. Am I right? You let him drink, didn't you? He's been asleep since yesterday afternoon. What's going on? I thought that since you brought Betsy here, that things were going really well with you two. But judging by your face, that doesn't seem to be the case. Are you just trying to upset me? You know that's not what I mean. Saini sangapi? Sina saa. Woi! Unagaga mavambaya. So unajua mganga ako na mechanical problems. Wewe usiingize huko ndani. Karibu nipate nini? Cesarean stroke kwa roho. Ili kupata skiza tune hii ya jogging kwa simu yako,
bonyeza *811 *758 hash. Good morning, class. Good morning, Mr. Kipto. Now I want to try the composition using the word jogging. Teacher, please give us spelling for the word jogging. Sijasema jog ile jog ya kunyongwa. Hapana. Ninasema jogging. Na sijasema jog ile nje unasema jog ya kukimbia ya marathon ama ile jog ingine ile jog ya television ya kucheka. Sijasema hiyo jogging. Na maanisha jogging your brain ile kukimbiza akili changamoto. That's the composition using the word jogging. Ili kupata skiza tune hii bonyeza *811 *758 hash *811 *758 hash. At exactly 11 a.m. East African time, good morning. On this day is the 17th day of October 2022. It is a great day, and especially for cabinet nominees, and especially 5 will be vetted today. And as my colleague has rightly put it, Timothy Kipnusu, is indeed it is where they will be given the green light, at least to serve as Kenya's cabinet secretaries. And first on the list is none other than the Prime Cabinet Secretary nominee, who is also a seasoned politician, a former vice president, and also a former MP and a former cabinet minister in other regimes. That is Wycliffe Musalia Mudavadi. And remember, the 15-member committee established under the provisions of the Standing Order number 204 to actualize and ensure that these people are vetted before their names are forwarded to the National Assembly plenary for the last green light, so as they may start to actualize the Kenya Kwanza agenda. First things first, before we go back to the County Hall for the second nominee, who happens to be Justin Bidan Njoka Muturi, who is the cabinet nominee for the Attorney General position. Let's first of all put things into perspective. Musalia Mudavadi, some of the things that have come out of the vetting process is, one, he has already relinquished his position as ANC party leader, or at least officially. And we do know that according to the law, you have to relinquish. You cannot be a party leader and still be a cabinet secretary. You have to distinguish those two. That is something that will at least ripple some feathers when it comes to the ANC party. Another thing that has come up is, of course, the Golden Burger, the Anglo leasing scandals that have refused to just die down. The nominee having served in the government during that time. He has talked about something that I've seen already has started to trend on social media, is his net worth. He's talked about 4 billion shillings, where he says that rental incomes and dividends and shares are some of what he